Okay, we are live now. ما يحتاج افحص الصوت طبعا لان سويت الاعدادات من البارحة. I'm sure I could help you if... Stand aside! If you told me what you're looking for. You're just getting in my way! Now get out! I'll wait at the door, madam. Yes, yes. Oh, Miss... Mayors. Can I help you? No, I'm just having a look around the ship. Good day. Oh, that was close. Practicality was definitely placed ahead of design here. I guess the Lydia regularly docks at harbours that don't have their own gangways. And rather than make the passengers climb ladders, they opted for the less beautiful alternative. This should be the entrance to the cargo hold. Bull curling shut. Two handsome sailors are standing at the table and studying a marine map. Good thing they're busy. I can have a look around without being disturbed. If someone leaves the bridge, I'll pretend to be stargazing, and if that doesn't work, I'll just turn on the charm. The thief enters through the ventilation shaft. Can it really be that easy? No, it can't. All the but no idea what kind of flag this is. But the pole it's attached to could be very useful one day. It's about 80 centimeters long and looks quite stable. Yes, it's sturdy, but it's also too cumbersome to carry around. No, there's... I have no idea. Even some... A deck chair, but...
Lovely. I hope tomorrow I'll have a chance to sunbathe and enjoy the rest of the... Bravo! Bravissimo! But Would it be okay for you if I get some fresh air up on deck? Of course, my dear. A wonderful concert, wasn't it? I wouldn't have expected you to be a connoisseur of classical music. Because I'm American? Because you're young, and friendly, and radiant. Someone like you... Are you easily prejudiced at your age? In my long experience, there's often a core of truth at the center of every prejudice. Prejudice is the reason of... Was that written in the book you once read? Oh, I've read many books. Good books. But not my books, you mean to say? You're a writer? Mm-hmm. What can I do for you, Miss... Mayors. You know, I'm not planning on throwing myself at a man. I'm glad to hear it. You have to work. Earn your own money. Oh, I will! My grades are excellent, and I really want to study acting in New York. None of my books has ever been made into a good film. The stories were twisted, shortened, and simplified, so that even the dimmest fellow could follow them. I want to do theater and travel. That would be 3 more than most people your age can. Do what you have to do. But Is this your first trip? that's quite enough. Life is too short for conversations like this. I do wish that rather delightful Swiss... I heard you had an interesting... It was thrilling. I'm hoping for an encore. Perhaps in... Mr. Kreutzer possesses impressive technique. He certainly does. His numerous playmates in Austria can tell you more. You mean... Mr. I'm not talking about cheap skirts. I'm talking about expensive clothes. A man like him needs funds to support his lifestyle. Just go over to him, my dear. Tell the maestro that your family is wealthy. You have everything he's looking for. Money and a pretty face. Hold your tongue. Mr. Kreutzer, Lady Westmacott, please. Or did you have your eye on me, Mr. Kreutzer? Old, yes, but rich. Jezebel. Mr. Kreutzer. That's better. Freeloader. You and Mr. Kreutzer, you seem to know each... Not really, but I know his parasites who cling to the rich and famous and suck them. The young, misunderstood painter. The innovative writer who writes books that no one wants to read. The musical talent that has to be supported. The ladies and gentlemen of high society let the others use them and call themselves patrons. Another word for fool. Didn't you finance archaeological excavations in... For my husband, and I was there myself. I catalogued items for him, and I didn't show him off like a trophy at cocktail parties, but my son was one of them, the worst kind. The kind that sucks not only the money, but also the life right up. May I? You may. Wooden salad tongs, just small enough to carry around.
several journals and magazines. Ah, this looks... Huh. There's some unique masterpieces exhibited for the first time together in their home. The only regular event judged... Come in. How can I help you, young lady? Are you the ship's doctor? You see, that's what I thought, because you've got a uniform and you work in the medical center. Well spotted, young lady. My name is Dr. Gebhardt. How can I help you? What are the other passengers? Listen, young lady, today is my first day, and... You do seem a little... You're right. But you... Maybe I'll come back later. We briefly discussed whether we should try to steal the second eye here on the ship. The lack of escape routes and the 10-centimeter thick door to the safe settled the question. Legrand, but there's... no time... There, but... Inch is watching the door. I need... Inch isn't... He's not a... I'm afraid... I think you look from... The poster... He has the enviable... He wants... We booked this, of course. Okay then. I am Patricia Mayer. Normally I don't carry so many things around, but it would have been suspicious if I'd come aboard with nothing but a rucksack whilst pretending. I got this necklace from my father. It's supposed to remind me that money isn't the most important. If all you've got is this penny, as well as family and friends, I'll take it with me. I don't like... And I have... It happened pretty fast between us. Birds of a feather flock together, and he can be very charming. Daddy, but I will... If... As soon... I have no idea where in even... Ah, lovely... A handsome man and a talented musician, but he doesn't seem very... Hello, Mr. Kreutzer. Do you want to have a go at me, like the old witch in there? I just wanted to talk to you. Now is not the best time. I just wanted to tell you that I really loved your music, and that Lady Westmacott did not have the right... Really? How do you know? You don't know me. Then, did she have the right? No, she didn't. That cynical old witch enjoys exposing the weaknesses of others. Although we all have them, she as well. She lusts for recognition and acts as though it weren't so disgrace. She rejects prizes and awards with snide remarks, but she's angry when others receive them. She needs to know that she's better than others. You seem to know her quite well. I've only met her once or twice,
but I know her son and some of her friends. One friend of hers supported me for a long time. No one is brave enough to say it to her face, but everyone hates her. Her or her six? You're so talented. Why aren't you Fate, perhaps. Or bad luck. My parents opened every door for me and my sister and expected corresponding... Over-ambitious parents who force their children to... No, it wasn't like that. I loved to play the violin. They didn't have to force me. I thought I would achieve my goals if only I worked hard enough, but... What happened? In a more dramatic story, I'd say that I broke my hand just before my big break, or that I was rejected because of my nationality or my name, or that I was brought down by a conspiracy. I practiced like mad. I got better and better. Really good. The right people never hurt me. Can you imagine how it feels to always be on the cusp of a break? To be just one evening away? To see how other less talented... For every star in the limelight, there are a dozen more that burn out unseen. I didn't want to be one of those people who waste their lives chasing dreams without realizing that they're unattainable. If I couldn't have the life that I always dreamt of, and that my family expected from me, then at least I could have... The next... Mansions, limousines, parties. Everything though none of it belongs to me. The lady called you a freeloader. An ugly word, but maybe not so far from it. I move with the rich and famous, and at first glance, I live exactly the life my father always wished for. A carefree life, easygoing. And I play the violin, which I always... But it's not really like... My life is just a shell. A show. And everyone knows it. The violin is just an accessory for practicing my real profession. And your family? How could I ever look them in the eyes? What does the future... Isn't it all? My hands are starting to shake from alcohol. What will be left once I lose my good look? I'll have nothing then. And so I'll put an end... You can't say things like that. With my father's pistol. It's gone. Fate won't even... Don't you think you can still make... No. It's too late now. The real question is, did I give up too quickly back then? I don't know. Thank you. Goodbye, Mr. I could tie the bath towel around the pole, put the pole across the ventilation shaft, and climb down with the help of the towel. Sounds like a plan. No, that's not... I got this necklace from my father. If all you... The penny fits perfectly into the screw slot, but my fingers aren't strong. That's it. All right. That's it. Here goes nothing.
Ah, Jakob Aust. I finally got you. I'll have them arrest you and justice will be done. Can I be of assistance, madam? Yes, you can get out of the way. Shall I tidy up? Excellent. The coast is clear. I'd prefer, but it's important. I must hurry. Impressed. A suitable, the Baroness. Gin. Cork. What's that? Aha. Nefertiti, Guernica, A.D., Buonarroti's Adam. This could be a memory aid for the Baronet. I'm going to copy the hints. Well, Nefertiti was an Egyptian queen. The monogram and the two other clues aren't much. I don't think. To me, at the door, there are 8. If only I knew. But whilst. It seems. Jakob. We got our. The Baron. The mannequin. As a child, when I got. Not even. He was in. I had my. It's the only. I don't care who. A perspective. I'm sure. I'm here. Luckily, inches. The door is locked. I have to find the right... If only I knew 3 of the 4 symbols, I could easily guess the last. But whilst I don't know at least 3 of them, I can't go any further. I've copied the hints into my diary. Maybe someone on board can help me to figure out at least 3 of the 4 symbols. I jammed a penny in... Maybe it... whoever it... What on earth is going on here? I don't like that. It's someone else. But even if that is... I can't let it get...
Professor Lucien could certainly tell me everything there is to know about, but he might also realize that I was in his museum in London. He's sweating profusely, burst capillaries, and a sweet odor. I hope the crew doesn't take the captain for... Lady West... Yes. I hear you're well-versed in Egyptian history, Lady Westmacott. Can you tell me anything about Nefertiti? A queen. The main wife of Akhenaten. Did she have a favorite animal? What a strange question. I, just heard that they really adore cats in ancient Egypt. That what I pick up. Some. No, I don't. It act to. I met you. The It seems, and why would Doctor getting some fresh air? Oh, you... Do you know the Egyptian... there is a Really? No, I am so... Dusk Now... crimes. Do you know what the What? A capital? Yes, I do. Will you leave me? You know. It is not just any monogram. It is... He was the first... Are you sure? His wooden engravings were, and still... Billy? Not... And... That's in... Dr. Yes? When a rot... No... But... Try... I ought to be... Thank... Hello, Miss Pound. You. I met when I late. I did. And I could. Yeah. is it you? Oh, Aren't you? you. If I'm he fast dog. For that. don't cap. Yeah. Do you know? Good. Do you Yeah. for You. what? I even Out. that. He did. Yeah. This. And Done. And you. he. A word. I don't know what it must. The Baroness. The less, although. A deal? In the. I found this. Oh, I'm what? A deal? Yeah. I almost. What? I don't. And there. Don't. The secret. Is there not a me? You don't. I've about. Yeah. Does Mm, that right. well? Yes. Does it? I don't. No. After picking. Well, I'll. What's the back? And that's. His mother. Don't. Sure. I'll don't. No. I'll.
It doesn't make sense whilst I don't know at least 3 of the animal symbols. And I'm not... Professor Lu, but he... The doctor... Yes. Indeed. An article about the different works of art. The unique Egyptian Second World War prevented... Very glad... Okay. So the bust of Nefertiti and which... That's it! But I... The bust... Oh my god. Baroness von Tribitz? Are you okay? Hello? Baroness? Hello? Adele. What happened? The Baroness. Blood everywhere. But who? I don't know. That doesn't make any sense. Don't move. Zellner, up here. We've got our shadow. How are you? I do nothing. Me crew. Sure you are. What are you doing here? Just... Sure. You just... Zellner, look who we have here. Well, if that's not our shadow. And our stowaway. Were you recently traveling via trunk? Nothing. He claims to be part of the crew. Just wanted to get some fresh air. Oh, sure. The Baroness wanted... Understood. Take him to the... We'll talk later, my friend. What is? Didn't inspect, but... Gunshot! I know that. Get moving. Into the... Ah!
What happened last night? What happened? That you were walking around the ship, that you let them catch you, that you endangered the whole plan, that you endangered me. I didn't kill anyone. They arrested me purely by coincidence. They'll have to turn me loose in Cairo. I mean, someone was killed, weren't they? I heard a shot. Why won't you answer? I'm having a conversation that you cannot hear. What happened last night? The Baroness was murdered. Did you? No. If it were up to me, she'd have had an accident in a couple of weeks. Instead, someone shot the old bat in the heart point blank. Well, are we calling it off? No. Mr. X is ready, and as her surviving representative, I should be able to move about freely in the museum. The old hag's death doesn't change. So, what do we do now? I could escape, and... swim to Cairo. So, I stay... They'll arrest you. And if we... Nervous? I would be if I... This Zellner chap wasn't part of the plan. He's groping about in the dark. Legrand is the real problem. Still, I'm going... How? Dr. Gebhardt. So you just have to tip Legrand off, and then I'm as... That I put Zell... Heel... You can't... And so... Inch. Damn! I have to get out of here and warn Constable Zellner. Huh. Like everything, but there's... I guess this cage is... It's not the most... I didn't... The blanket... I doubt... Yep. It's a very... It fits... I think it's... Huh. I'll hang... I assume... Can't you... Before it was a... The crate... A grate. This could... The bars are welded at 4 points, and unfortunately they're not all as rusty as this one. Not a and fast. What's this? Whoa, everything's a bit bigger and heavier. Huh. You could it's set. Huh. You could it's set. A good height. A good height for attaching something to the hook. A good height.
A good I attach. A good height. And fat. Not a chance. And fat. I attached the pulley to the ring. You could hang a car from it if the ship were up. I could. I attack. There's nothing. Fire still poses a great threat to ships. These hosts. I tied the... Here goes nothing. Louder with... No! Ugh. Hey, that bat... Better take it easy. Oh, no! I'll be right back. Where are you? No, why can't you just leave me alone? Stay there. Just relax. Why can't you just leave me alone? It is always the same old story. Is that why you killed her? Was the Baroness part of your old stories? She was her sister. I loved her.
With all my heart. They were Jewish, you know? But I didn't care about that. I hid them when it became dangerous for them. I looked after them. I brought them food. I was a party member. And still, I hid her and her whole family. You risked your life for a woman you loved. And 30 years later, you murder her sister? I saw her swollen belly. I was so angry. He was one of them, you know? They just used me. I hid them, brought them food, and in return they laughed about me behind my back. What did you do? There are Jews hiding in the basement of the Waldhof. Armed Jews. We have to burn them out. And that's what they did. Come down from there. Why? So you can kill me? I'm not gonna kill anyone. Or pack me off to an Egyptian prison? Or an Israeli prison? No. And why did you become a murderer again after all these years? I had never met her. Back in East Prussia, she was the older sister, the smart sister. She studied art history in New York, tried to get her family out of East Prussia, but I was able to prevent that. You say you loved her, and yet you wanted to deny her and her family a safe life. They were safe. I protected them. It was for their sake that I joined the party. I had contacts. I wrapped them in my protective embrace. You didn't let her escape because you wanted to keep her close to you. She sent photos to her sister before the war. She must have recognized me yesterday in Venice. I certainly recognized her. The Baroness was searching through her photos. That's true. She couldn't get me during the war. And after the war, I disappeared. Gave myself a new name, a new resume, a new life. And then, suddenly, there she was. So? I didn't want that. But why did she have to stir up old ghosts? All right now. No. It ends. Why do you want to kill yourself? Isn't it obvious? He can't bear his false, hollow life anymore. Who are you? What do you want? A man who understands etiquette and honor, and yet is nothing but a coward himself, who, because of wounded vanity, burdens him. Don't come any closer. The Baroness held a mirror up to you, didn't she, Doctor? And you hated what you saw there. So you smashed the mirror. But the sins of the past are kept. No! A scowl with empty eyes full of fear. Stop it. Oh, dear, you really know how to... I almost... And you? Aren't you supposed to follow orders? I won't. That wasn't... I don't want any dead bodies. The same old story. You want success, but you don't want to get your hand... Isn't the Raven famous for that? I do what's necessary. No! No, no. What is it then? You wanted to jump anyway, or you should at least. Inch? I'm just lending a friendly hand. He's a coward. He needs a bit of motivation. Come on now, chop chop, jump. You are the Baroness's butler, aren't you? I did not want to kill your mistress. Oh, nonsense. Forgiven and forgotten, if you don't mind my asking. There must be another solution. Why are you doing this? Nothing personal. Well, that's not entirely true. You're a miserable excuse for a human. But mainly, you're a means to an end. Your death will get Inspector Legrand off our backs. The inspector? What? Your letter. That's Indeed it is. The press will love interviews, medals, urgent telegrams from the capital. Our dear friend won't be able to escape. And by the time the commotion has ended, I'll be long gone. You can't kill him. Why not? He's a bastard, his death will help us, and he's a witness. If we let him go, we'll both go to jail. All the same, we're not going to kill him. You got us into this situation. And as long as I'm alive, I won't let anyone be killed. No.
You can't kill both of us. Oh, I think you'll find I can. You can't kill me. You still need me. I have to do the dirty work for you in the museum, so you won't be shooting me. Or him. Very well. You win. What? Never speak to me like that again. Do you want? I need you to steal the eye, but one day I could be overwhelmed by a feeling of hatred that will... And there are worse things I could... I suggest you go back. I still have a... The last act. Part of me wants to abandon. What if something goes wrong and Legrand catches? I can't afford. Mr. Jamal, I'm glad you could make it. Let's get this over with. Still angry on account of the good doctor? You disgust me. You'll be rid of me in less than 2 hours. Have you already met your Mr. X? He's counting an envelope of unmarked Blueprint. A sketch. This one. That's Get. Open. And what about My the piece. But what you but if it's good. Oh, and by the way, the museum is closed to visitors. Then you... I bet the craft... I hope the crafts... I bet the craftsmen are nearby, if not in the museum. There's a tennis ball stuck up. Got it. Interesting. The ladder is too high to... I guess they expect people to just fall the rest of the way if there's a fire. Interesting. Nope. The handbrake is on. The door is closed, and I don't want to break the window. Someone might hear the sound and... Nope. The handbrake is on. I have to improvise if I want to get into the museum. Oh, nothing. I never imagined... Do I need an umbrella? Or could it help me get into the museum? A rod like that could be used... I could probably reach the door lock with the rod, but how's it supposed to catch hold?
the door is... I don't want to crawl through stinking sewers just to get... There's a metal grate over the drain to prevent people from tripping. I can't make out what's below. Nothing. It was... Who's a good dog? Yeah. I like that. Today... Yes. You want it? Yeah, you like that, don't ya? Well, that might cause a commotion in the museum, but is it really necessary? The museum is closed today. Can you please let me in? My ship sails tonight, and I can't leave Egypt without having seen a mummy. Get yourself a shovel and head for the desert. Maybe you'll get lucky. But there are visitors. Carefully selected by Director Mokhtar. Is there any... For you? Never mind. Better luck. Well? Yes. What are you doing? Come here, you... Stay away, you flea bag. Next time I'll wring your neck, even if it costs me my job. You made yourself an enemy, Pop. Stupid mutt! I'll get you this time!
What the hell? Ah! Ugh! This is my chance. No, that won't work. I can't just talk the guard into letting me in. Maybe I... Stupid! I'll... Ugh! It's still burning! A true jack of all... Da, 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 da. What's this? Wow, nice. I'm afraid the... a hand's... Huh, cold. I'd be surprised if they needed to use it often in this climate. Nothing out of... Someone scratched a triangle into the stone. Could that mean something? Well, but... guessing, I need to...
Guessing won't get me where I need to get the blueprints from Mr. X. According to Inch, they show the secret passages in the building, and hopefully instructions for getting into them. Next attempt. The museum is closed today. Or are you one of the craftsmen? Of course I'm a craftsman. All right. Your company is not on the list. But it must be on the list. My boss told me everything was taken care of. And mine told me that nobody gets in if they're not on the list. Bye. Stupid! I'll get... Ugh. Well, I talked to my boss again. He said we must be on the list. Your boss can come and see for himself. There is no Hamids. Uh-huh. My co-worker's handwriting. I can hardly make out... Ah, yes. Here. Here. Ah. The author? Maybe... I bet. Imhotep. All right, I've got... And since I'm a craftsman, it won't seem suspicious. Here's the treasure chamber. And here, somewhere, near the... And there seems to be another entrance. What are you doing there? Huh? Oh, it's you. What's going on? And what happened on the ship? I'm supposed to get these blue... A bit... What? You... The one... And... There's a small... Something... I'll have... I wish I had your con... It's time for the grand finale. Take care of you. You too. A plan I'll... Yeah. A
Okay. The secret, it's well... I can't see anything. No. I won't be able... The secret blueprints, one and the second... I can't see anything. The secret blueprints for the museum show a basement below the treasure chamber with 2 entrances. One entrance is in the main hall behind the statue on the wall. The second can be reached via the roof and an attic room. And so... Maybe this one. Aha! No. Very good. Huh. Nothing. That's the same triangle as on the numbers 3, 6, and 2 are written next to it. I can't read anything else. Nothing. That's the same triangle as on the blueprints. The numbers 3, 6, and 2 are... Aha. Huh. That's the numbers. The secret one entrance is in the main. The secret blueprints for one and the second. Aha. Huh. Nothing's happened. Aha. There we go. The digits are written from right to left. In this part of the world, they read from right to left. There's enough light. Oh, could it? A big heavy. According.
pitch black in here. Here we go. Nothing. The lamp was the cable. I don't need artificial light. A big... I could connect the cables to each other, but I'd need to strip the insulation from the cables on the wall and the lamp. A bulb? A light? Huh. Here we go. Nothing. A big heavy roll of rough tar paper, probably put there decades ago. A big head. I should be able to remove the insulation with this knife. Every time. I could connect the cables to each other. Okay. Here we go. Nothing. Okay. Let there. Damn. I think the contact is dirty. I was right. The current can't flow properly. Maybe I can... Yes. That should do. One more try. There we go. If it wasn't... What? According to the blueprint. Careful now.
What the... What are you doing here? What if Inch sees you? No. I'm sorry. He... caught me. You and your little girlfriend. You thought you could go behind my back? Inch, no. You deserve to die, here and now. But then I wouldn't get the eye. Don't hurt her, please. We'll see. Get moving. And now? Cover to the chair. No! Patricia! No! Enough! You have one and only one. Do tie her. If you... Please, please, I'm sorry. I love you. Look at... If we do everything you ask... I'm a poor loser, but a gen... What the and the how let you and correct the and how you by did you have please as the let it'll all work. If you should have... You're not planning on letting us go, are you? I need a scapegoat. Otherwise, the traitor would already be... He doesn't understand because he doesn't think like you. You messed with the wrong man. I can't. I have a... climbing equipment, including a rope, a cloth... Huh? Why did Inch put a pack of gum in a cloth bag? That's all. Climbing equipment. There's nothing... This only... I'll leave it... A good... Maybe that... Or... Only one piece left. What's this? Unless this is the most expensive chewing gum commercial ever, Inch wanted me to find the diamond. I'm sure it's not a reward for all my hard work. The diamond isn't bad. Would it be... A small cloth bag that can be drawn together at the top. There was a pack of gum in the bag with a diamond inside. Inch wanted to make sure that it didn't get lost.
That tarp is covering... Huh. Bucket, rags, school... Probably... I don't need this... A crank, you're... I can see there are... This window can be... If I... Unless the... Somehow I have to get at the contacts of the alarm system and override the circuit. Only then can I open the... I'll leave it there until I need it. Somehow... How's that supposed to work? The contacts are on the other side of the window. I can't reach them. How's that supposed... Oh, cold, dripping... How's that supposed... Somehow I have... Somehow... Somehow... That really isn't my job. How's that supposed... Once the... I once heard that chewing gum improves concentration. I could really use the help. A good rope, and more than long... Oh, a good... The diamond... Would it be good for an engagement? Everything... The diamond isn't bad. Would it be good... Somehow I have to get at the contacts of the alarm system and override the circuit. Only then can I open the window safely. No, I believe... The window washer should never have been allowed to leave the crank up here. Maybe I can use it to open the window. Somehow... Somehow... Somehow I have to get at the contacts of the alarm system and override the circuit.
A small cloth bag that can be... There was a pack... Huh. I can't cut any of the windows out of the frame, but this window has a rubber seal. The roof of the museum is now officially drafty. I cut away. Somehow Okay, I'm in. And now back and forth and away we go. Got it. The wet rag is lying on the contacts. Excellent. Okay. Such an attempt would fail here. The display... What's that? The camera... If I go... No. If I go down there now... I have to deactivate it. Just have to hope that Inch knocked out the guard in the guard room. If not, he'll be on his way to... Here goes nothing. Now... Oh. As of about half. Of course, at the dump. Someone could. I need to. All right. I'll press the diamond into the chewing gum with the tip towards the window. The chewing... The chewing gum holds the tip of the diamond right on the bulletproof glass. That's promising. The chewing... When I'm so close to my goal, never. The camera...
This cordon doesn't apply to Bert. Everything will be fine. No, no! He wants to... But why? He doesn't have the jewel yet. What is he... Oh, no! Oh, my head hurts.
ده شغال؟ عليكم السلام حسن، إذا موجود طبعا. بين ما صليت ورجعت صار نقاش عالي افتبه شغال.
He's up there, Robert. I know it. Maybe. Go to the guard room and open the gates. Tell the director. Zelna, don't do it. It's too dangerous. I've got everything up. Sorry, Constable. He's unconscious. There is no... Everything's nothing. This inch, but I would have... How did you do it? How did you plant the message on the safe in the train? How did you know? And the Oh, he had... I never wanted blood to be shed, but it's time to make an exception. He only forgot one thing. I keep things firmly in hand. Always. End of story. No! Stupid little policeman. He shouldn't have messed with the Raven. You aren't the Raven! The Raven would never have shot a defenseless old man! No, he wouldn't have. But now he has. At least that's what هلا والله everyone حسن. think. Why does that matter? Who are you? We worked for him, for the Raven. وعليكم السلام مرة ثانية. خاف ما سمعتني. He's responsible for my brother being shot and for my crippled arm. أنا الحمد لله. Sacrificed الله us. يحفظك. Who is the Raven? I don't know. I never met him, and in all these years, I've never found him. You don't know who you worked for? No one knows who the Raven is. Some say he's dead. The fact is, he never returned to the stage after that fatal night in Paris. So you want to lure him out of hiding? And if anything can, it's the burglary of the century executed by another thief while using his name. He doesn't come. But I still got my revenge. The gentleman thief, now a bomb-throwing murderer. Oh, I do hope he is still with us, watching helplessly as I ruin his life's work, as he ruined mine. Enough chatter. I'll be going. But why? Your little girlfriend escaped, and if I can't eliminate all the witnesses, I can at least destroy طبعا أدري هو their سوالف. credibility. Why did you just shoot poor Constable Zellner, lad? They'll hang you and your accomplice. Ha ha ha! You've met your match, Raven. You hear me? Wherever you are, I beat you. Good evening, Mr. Inch. The eyes of the Sphinx, if you would be so kind. You? That's impossible! The jewels, now. Inch, don't move a muscle. You're under arrest. A master thief who stole 2 cheap fakes and then fell to his death. A shot that no one could explain. But for the newspapers, the eyes of the Sphinx. Reunite. What kind of game? The Raven's game. At least you caught him. Again. I saw the surprise. شوف أنا لحد الآن أشك بهذا إنه هو اللص الحقيقي. You don't mean... At first they wanted us to believe that it was Gephardt. And now we're supposed to believe that it was Inch. He's still out there. So then, who is the Raven?
Hello there, handsome devil. Hey there, pretty lady. Don't! My father will be here any moment. Did you tell him about our engagement? She did. I almost slipped out of character. Oh, Daddy, we all know that would never happen. You were Anton Jakob Zellner through and through, even with the world crashing down around you. Didn't go too badly, did it? Well, Inch nearly blew us up, and I was almost charged with murder. Ah, yes. Exciting, wasn't it? I haven't had fun like that since I retired. Dr. Gebhardt nearly killed you. ما أتوقع ذا الحركة. Nobody could have suspected the doctor. At least we managed to clear things up quickly. I would have preferred it if things went according to the old plan. We would have swapped the jewel aboard the ship, and Alex wouldn't have been kidnapped by Inch. And I'd have preferred it if you hadn't given me a nasty bump on my noggin. And what would your excuse have been for staying on board if I hadn't? Hey, I improvised. Good point. I was afraid Inch would realize you were wearing a bulletproof vest. He was too confident. After he foiled your plan, he thought he had everything under control. He never really took a look at the emerald in the display case. He just assumed that they shipped the real jewel from Switzerland. And after my little tussle with Inch, we had both jewels. He blew half the museum to smithereens just to steal a fake. He was always rude and insolent. I never should have worked with him. His double-dealing cost his brother's life. And his own as well. I'd still rather see him in jail than in a morgue. He shouldn't have messed with the Raven. To your retirement. To the future. Finally. Dear Nico, the Raven is dead. Yet other criminals live, and they are more brutal and ruthless than he ever was. Who will stop them? It would be tragic if a good policeman failed to do so because he was hunting for a dead man and ruining himself in the process. Let the dead rest in peace. They are not coming back. R. صعب تتوقع هالحركات من الألعاب لأن القصة ما بتوحي إن فيه هيك مشهد هيحصل. والله 0% توقعي إنه هذا إنه هذا الشرطي. لا بس النهاية أقنعتني باللعبة. أقنعتني بالقصة زيادة، يعني مو بس أقنعتني
لأن هو كان المفروض، يعني الغريب إنه الدكتور ما له علاقة. الدكتور هو مجرد قاتل هاي البارونة، لأن هو كان يعرفها من زمان لما كان جندي ألماني. لا، ما يحتاج إلى جزء ثاني. هي قصة كاملة، يعني عرفنا من الغراب ومن الأحداث الكاملة. بس الغريب ليش ماكو صوت؟ ليش ماكو أغنية بالكريدت؟ حسن، هي اللعبة ريماستر، يعني ممكن تكون هي إصدارها كان على شكل 3 شابترات أو 3 حلقات، مثل لايف از سترينج. إصدارها كان يكون على شكل حلقات، يمكن هذه نفس الشيء، بس حاليا بالريماستر خلوها بشكل متسلسل. ما يعجبني هالمقاطع الإكسترا، يعني المطورين واثقين من شغلهم. خلينا نشوف شنو اكو بعد. الكريدت بدون صوت. هذا الشيء يسموه الكونسبت ارت.
ماكو صوت. غريبة ساوند تراك مو شغال. ممكن هذا جلتش الكريدت بدون صوت. هي هالالعاب يعني افكارها محدودة، المهم انه تكون الحبكة اللي بالنهاية. هو هاي اللعبة اتوقع ريماستر للعبة من سوني 3، يعني لذلك تشوف اللعبة طويلة. سلسلة دارك بيكتشر رهيبة، يعني مو بس حلوة. لأن قصتها خفيفة وممكن حسن أتوقع اللعبة موجودة على الاشتراك، ما يحتاج تحمل ديمو. موجودة الأجزاء كاملة، 4 أجزاء، وواحد من الأجزاء على الستور الأمريكي. من المحظور واحد من الأجزاء، الجزء الأخير محظور من السعودية. صدق حسن، بما أنه عندك حساب أمريكي، على أي ولاية تختاره يكون؟ يعني المفروض تختار ولاية بدون ضرائب، اللي هي كاليفورنيا. يمكن كاليفورنيا ما عليها ضرائب على المشتريات من الانترنت، يعني ممكن تكون أرخص شيء. حسن لما تختار الولايات المتحدة على مود تسوي الحساب لازم يكون عندك ولاية معينة. تختار ولاية معينة ما عليها، تكون أسعارها أقل لأن ما عليها ضرائب. بس ما متأكد من هالسالفة، يعني عبالي مسويه ومختار ولاية. يعني أنت لما سويت الحساب اختارت ولاية معينة، هو شكلي راح أبحث بيها. يعني هسه بس يخلص هذا الاشتراك مال هذا الشهر راح أسوي حساب أمريكي. ولو هذا حسابي عليه البلاتيني ألعاب السولز، أو ممكن ينتقل إذا أسوي على نفس السوني. صابر حتى أنا أشتري جيفت كارد على السوني. لأن إحنا عندنا تطبيق
تطبيق نسميه تطبيق الماستر كارد من الوزارة، يكون داخله متاجر إلكترونية. من المتاجر الإلكترونية أقدر أشتري كل أنواع الجيفت كارد. واليوم شفت أسعار الحساب الأمريكي نفس أرخص. تخيل الحساب الأمريكي عندنا الجيفت كارد أرخص من الإماراتي. يعني لما شفتها اليوم قفلت على الحساب الأمريكي، وبعد هذا الحساب وداع. حسن، احنا تقريبا احنا الدولار بالعراقي كل واحد دولار 1500 دينار. سعر الجيفت كارد الامريكي 1360 تقريبا دينار. يعني تقريبا مثل سعر الصرف. يا حسن أدري عندكم غالية، عندكم ضريبة. يعني المشكلة ما حاليا جاي أتصفح التروفيات اللي عندي والألعاب اللي لعبتهم. لو الشاشة تنعرض كان شفت هيك كل ألعاب السوني محملها ولاعبها، أو على الأقل مجربها. هذا بلاتيني ديمون سولز، تاريخ 7/2/2023. يا أخي أتذكر خطوة خطوة ديمون سولز شلون حصلت البلاتيني. بلاتيني ألدن رينج، شنو التاريخ؟ 5/7/2023. وين بلاتيني بلاد بورن؟ بلاتيني بلاد بورن ما جبته بالبداية، كنت اشتغله بدون جايد. جبته بالكامل بالبحث واللعب. لا هنا بس 3 ألعاب لعبت 2023 سولز. ديمون سولز لا بلاد بورن لعبت 2022، وراها ديمون سولز والدن رينج 2023. سيكيرو 26/8/2024. قبل سنة
قبل سنة و5 أيام. بس بلاتيني بلاد بورن وينه؟ أريد أشوف التاريخ. هذا بلاتيني بلاد بورن. اي 2/8/2022. والإضافة بعد سنة لعبتها، هم أجلتها حتى أرجع ألعب اللعبة. يا أخي واحد من أحلى البلاتينيات اللي تجيبها بلاد بورن، لأن ما يحتاج أي تفريم ولا يحتاج أشياء معقدة. بحيث فجأة سويت النهاية الأخيرة لقيت نفسي جايب البلاتيني. وباقي دارك سولز 1 و 2 و 3 حصلتهم بنفس السنة. دارك سولز 1 الشهر الأول 2025 18/1. وراها أخذت استراحة ما لعبت الثاني، لعبته برمضان. والله رمضان كان كله دارك سولز 2. لعب الدارك سولز 2 يوم 1 رمضان، وجبت البلاتيني تقريبا 25/3 قبل العيد يمكن بكم يوم. خل اشوف اول اقدم تروفي 13/2. 13/2 والبلاتيني يوم 25/25. البلاتيني لعبته برمضان، مو اللعبة. والله من أصعب البلاتيني بألعاب السولز هو دارك سولز 2. لأن كمية الركض والأغراض اللي جمعها مو طبيعية. وآخر شيء بلاتيني دارك سولز 3 19/6. هذا قريب. هذا البلاتيني سهل، بس يحتاج 25 ساعة تفريم. يعني هاي إذا تكون محظوظ 25 ساعة تفريم. وننتظر لعبة السولز القادمة، وراح تكون مشروع بلاتيني جديد. حسن طول عمر التفريم ما كان ممتع. يعني تخيل انت تقاتل نفس الوحش لمدة 10 ساعات متواصلة، نفس الوحش، نفس المنطقة، نفس الطريق. على امل انه تحصل دروب ريت 5%. كل نص ساعة يلا تحصل ايتم واحد، كل نص ساعة تحصل ايتم واحد، وتحتاج من الايتم هذا 30 ايتم. هذا واحد من، يعني تحتاج 120 ايتم، اللي يكون نسبة التحصيل مالته نادرة. ما هو التفريم اللي بدارك سولز 3
المفروض يكون من خلال لعب الأونلاين. يعني تدخل تغزي شخص وتقتله وتاخذ الآيتم من خلال إنه أنت تستخدم كوفيننت أو شو يسموها بالعربي الكوفيننت، طائفة أو جماعة. يعني ما أعرف شلون أوصفها بغير لعبة. يعني المهم تنضم جماعة معينة، تحط الشعار مالتهم من من الانفنتوري، وتسوي مهمات خاصة بيهم، تغزي شخص اونلاين من خلال هذا الشيء. بس وين المشكلة؟ الاونلاين تقريبا ميت بدارك سولز 3. يعني ممكن تحتاج ساعة كاملة حتى تحصل شخص اونلاين موجود حتى تقتله، وممكن ما تقتله، ممكن هو يقتلك. فانت اسرع طريقة حاليا غير الاونلاين انه او بالاونلاين انه يكون عندك اصدقاء تدخلون اونلاين وواحد يقتل الثاني. بالضبط، هي هاي المشكلة. بس الخيار الثاني غير الاونلاين، يعني اذا انت تلعب اللعبة اوفلاين لازم اكو وحش معين تقتله ويعطيك نسبة دروب ريت، نسبة دروب ريت 5% او حسب الايتم، انه يعطيك هذا الايتم بدون ما تدخل اونلاين. فانا خيار الاسرع علي انه اسوي مهمة الدروب ريت واقاتل نفس العدو لمدة 25 ساعة. وعندك لعبة ديمون سولز. هذه اللعبة بالمستقبل راح يكون البلاتيني بيها مستحيل. تخيل ليش؟ لأن اكو 3 بلاتيني، 3 تروفيات مربوطين بمهمات اونلاين اجباري. ولو صعب انه السوني 5 وديمون سولز بالمستقبل باي وقت بالمستقبل تنقطع. بس بالنسبة لشخص ما عنده اونلاين، ديمون سولز 3 مستحيل تقدر تحصل البلاتيني بدون اونلاين. واذا ما عندك اشتراك بلس لازم تشترك بلس حتى تجيب البلاتيني. فهاي معضلة ثانية بديمون سولز. حسن هم عندهم تجارب سابقة، عندهم مجموعة ألعاب، أكو مجموعة ألعاب قديمة على سوني 3 لما تقفل السيرفرات مالتهم، فالناس ما قدروا يحصلون تروفيات وبلاتيني. فحتى يكررون التجربة الناجحة يسوون لعبة يربطوها بالأونلاين ويرجعون نفس التجربة الناجحة. لأن تعرف سوني لازم تسوي نفس الغلطة الغبية مرتين. لعبة فروم سوفت وير القادمة الكل مستنيها. والله يعني لعبة فروم سوفت وير القادمة يعني شيء راح يكون رهيب. إذا عنوان جديد فهذه يعني لعبة جديدة وقصة جديدة رهيبة. بس ما أتوقع راح يكون عنوان بحجم إلدن رينج. راح يكون عنوان خفيف وسريع التطوير، لأن إلدن رينج موجودة اللي تكون عالم كبير مفتوح ومليان أسرار وأشياء جانبية. فأتوقع راح يركزون على عالم جديد أصغر مثل ألعاب دارك سولز وسكيرو وبلاد بورن،
بس راح يكون تركيز على القصة وعلى الجرافيكس بدل ما يكون تركيز على الجيم بلاي والعالم المفتوح. حسن هم يعني عندهم تنوع رهيب بالعناوين فروم سوفتوير. يعني غير العاب السولز المعروفة عندهم حاليا العاب نايت رين، الدن رينج نايت رين، خلوها اللاعبين الدن رينج اللي عاجبهم الكومبات ويحبون تغيير. فهاي اللعبة قدمت نقلة نوعية بعالم الدن رينج وكومبات الدن رينج وقوة الزعماء وصعوبتهم. وعندك سلسلة شو اسمها ارمورد كور. حسن ارمورد كور عندهم باليابان وبامريكا وباوروبا عندهم فانز كلش محب لهاي السلسلة. وهي هاي اللعبة كانت من الاشياء القليلة اللي منعت الاستوديو من الافلاس. فهاي كانت ارمورد كور 6 يعني شلون تقول رسالة شكر للفانز المحبين للسلسلة. انطوهم شيء كامل بجودة رهيبة، لعبة ولا غلطة. المحبين سلسلة ارمورد كور. انا صراحة اتمنى شيء من فروم سوفتوير يقدمون لعبة قصصية ومغامرات اكثر ما تكون لعبة سولز. يعني هذا الشيء اتمنى اشوفه من عندهم. يعني صح يكون بها جيم بلاي مثل يعني جيم بلاي مضبوط بس ما يكون سولز. ونشوف مثلا حوارات، نشوف كاتسينز مضبوطة. يعني هذا الشيء إمكانية عندهم فروم سوفتوير يسوون شغلة للتاريخ. اي ووكونج لعبة مغامرات تعتبر، ما تعتبر سولز، او تعتبر ار بي جي مغامرات اكثر ما تكون اكشن ار بي جي مثل العاب السولز. بس همتين ما تكون مركزة على كومبات واسلحة وهاي السوالف. يعني شلون مثلا قصدي نشوف لعبة مثل لاست اوف اس هيك اجواء عالم وافكار، شلون لعبة ريزنت ايفل اشياء ما لها علاقة بالاسلحة وعناصر السولز بصورة عامة، وتكون من فروم سوفتوير وتقدم قصة رهيبة. ممكن تكون بعالم خيالي، عالم نهاية عالم. انا ووكوج ما شفت عليها جيم بلاي ولا تعمق بالقصة، فما عندي رأي عام عنها، بس ناوي العبها عن قريب.
حسن فروم سوفتوير عندهم غير نايت رين وغير اللعبة شغالين عليها نينتندو، عندهم تسريب. صار تسريب قبل فترة ان هم شغالين على عنوان جديد، ونشروا الأحرف الرمزية للعنوان من داخل الاستوديو. صار هذا التسريب. اللي هو عنوانهم العام الجديد. هم بعد ما يسوون حصريات، يعني الحصرية الوحيدة اللي اشتغلوها هي بلاد بورن. وديمون سولز هذه إعادة إنتاج من استوديو منفصل، من استوديو بلو بوينت. يعني مو شغل فروم سوفتوير، بس هم اللعبة مبنية على ديمون سولز. حفل الجوائز هالسنة راح يكون إعلانات رهيبة، وأتوقع هي 2027 راح تكون سنة فروم سوفتوير. أي لعبة يصدروها 2027 راح تكون لعبة السنة. لأن هذه السنة صعب تحديد لعبة السنة. ممكن كلير أو أوبسكيور. مطور لعبة كلير أوبسكيور قال إن اللعبة تتحول سلسلة. واحد من القصص اللي حبوا يكتبوها. والله اللعبة أنا شفت يعني انتقاد عليها كلش قليل. اللعبة لما الفانز ما ينتقدها والإعلام ما يطبل لها، لأن الإعلام لما يطبل على اللعبة غالبا تكون تعبانة. بس لما الفانز والإعلام متفقين على شيء، فهذا راح يكون ممتاز. بس عنوان لعبة السنة 2025 صعب. تخيل إعلان سالت هيل 1 بلعبة السنة، بحدث لعبة السنة، وإعلان عنوان فروم سوفتوير الجديد، لعبة السولز الجديدة. وإعلان مثلا إعلان جي تي اي 6 الجديد. يعني الشركات ما تعرف راح يكون أقوى حدث بتاريخ تاريخ السنوات بهالإعلانات. حسن أنا أتوقع إضافة ماريا راح تكون شهر 10 شهر 11، يعني قبل لعبة السنة. إذا يعلنوها مثلا تكون على شهر 12، فراح تكون احتمال كبير مثلا شلون شلون إضافة لايز اوف بي اعلنوها وبنفس اليوم قالوا الإضافة متوفرة. هاي الحركة ممكن تسويها كونامي وهي لعبة سايلنت هيل. بحدث لعبة السنة يقول لك الإضافة متوفرة واليوم يلعبوها. وهمتين صارت إضافة راجناروك.
اللي هي إضافة فالهالا للعبة جود اوف وور راجناروك. خلص الحدث وأعلنوا عن الإضافة وقالوا الإضافة اليوم تتوفر. هاي الحركة كلش حلوة، بس المشكلة ما يجهزوك نفسيا لا نفسيا ولا ماديا تجهيز. أنا يعجبني الاستوديو اللي يجهز الإضافة ويقول لك نفس اليوم أو قريبة. إضافة إيدا لعبة ريزيدنت ايفل 4 كانت 3 أيام بعد الإعلان. وعندك إضافة إلدر رينج شادو اوف ذا إلدر تري الإعلان، وبعد سنتين أصدروا الإضافة. بس كانت إضافة لعبة كاملة، يعني إضافة إلدر رينج عملاقة، واحدة من أكبر الإضافات بتاريخ الألعاب. إضافة إلدر رينج يعني حالها حال، يعني لو كان إلدر رينج 2 ويكون محتوى إلدر رينج 2 الإضافة، الناس عادي مقتنعة إنه هذه لعبة كاملة جديدة. شغل جبار من فروم سوفتوير. قصدك إضافة روز حسن؟ شوف أتوقع إضافة روز شادو اوف روز بسبب أخروها لأن ما كان عندهم لعبة جديدة. يعني بوقتها إصدار ريزيدنت ايفل 3 2021، قصدي ريزيدنت ايفل 8 2021، والإضافة 2022 ما عندهم ما كان عندهم متوفر لعبة ريزيدنت ايفل، فأجلوا اللعبة لل 2022 حتى تكون إصدار السنة بالنسبة لكابكوم لعبة ريزيدنت ايفل. وبعدها 2023 أو 24 ريزيدنت ايفل 4 ريميك، وسنة 2024 ما شفنا أي شيء يخص ريزيدنت ايفل. لحد 2025 ما شفنا شيء غير إعلان ريزيدنت ايفل 9. بس نقدر نقول إنه بصورة عامة ما طولوا بالإصدار ريزيدنت ايفل 9، فهذا يعوض إنه ماكو شيء جديد ب 2025. يعني شهر ثاني، نهاية شهر الثاني كلش قريب، يعني ما يعتبر بعيد عن 2025. شوف حسن، هي ريزيدنت ايفل 9 ممكن تكون أفضل لعبة أصدرتها كابكوم بحياتها، بس هالشي يحتاج إنه اللعبة ما تخبي أسرار المفروض تنكشف، أو ما تكون اللعبة محدودة بقصة جريس وتكون مثلا راكون سيتي هوامش، يعني ندخل من بناية وتكون البناء تكون مجرد كاتسين. مثلا راكون سيتي اللي تكون مجرد شارع واحد
ممر واحد، ندخل الشارع ثاني، ندخل البناية وبعدين ننتقل، نخرج من راكون سيتي وكل شيء ما فهمنا. لأن احنا ممكن حاليا جاي نشوف انه متحمسين نشوف راكون سيتي، فاحنا متوقعين من كابكوم نعيش براكون سيتي، مو بس هوامش راكون سيتي. والله حسن انا اشوف ليون المفروض نهايته او تقاعده او موته هذا بهذا الجزء. وبعدها يكون نهاية كريس بالجزء الأخير العاشر أو الفرعي أيا كان، وبعدها تكون شخصيات جديدة، قصص جديدة تكمل القصة بدون ما الفانز يكون متعلق بالأربع شخصيات الأساسية. بس أنا خايف من ريزنت ايفل 9 إنه تكون محدودة، لأن هذه اللعبة لازم تكون لها تغطي كل احتياجات الفانز. هي اللعبة هذه للفانز، بما انه هي رجعت الراكون سيتي، يعني هن الفانز فانز ريزنت ايفل حلمهم ريزنت ايفل، اعطيهم كل شيء يحتاجوه، حتى لو هبد، حتى لو اشياء ما لها داعي، حتى لو المهم رغبات الفانز بهذا الجزء. بما انه انتو شلون يقولوها، بما انه كابكوم تحركشت براكون سيتي، يعني هذه رسالة للفانز انه هاي اللعبة لكم، شو تريدون احنا نسوي بهذا الجزء. بعدها خلوا اللعبة لنا احنا نسوي القصص مثل ما نريد. حسن كريس موجود، يعني نهاية الثامن والكارثة اللي سوتها بي اس اي بي اس اي. حسن عادي ممكن تكون شخصية تتقاعد، ممكن ليون مثل ما حسان مفكر انه هو يكون مصاب بفيروس ونشوف جانبه المظلم، وبنهاية اللعبة بعد ما يتعالج يكون هو اصلا مصاب بشكل كبير. ممكن بعد هذه الإصابة يكون ليون خلص شغله، خلص الفساد اللي بالحكومة، كشف أسرار راكون سيتي، أنهى المعاناة اللي تخص المدينة، وبعدها يتقاعد أو يموت طبيعي، يعني ماكو أي مشكلة. ونفس الشيء ممكن نشوف إضافات التاسع تكون تخص شخصية كلير وجيل. ممكن كلير وجيل تكون إضافات مثل إضافات السابع. نشوف شنو دورهم براكون سيتي، وبعدها تكون نهاية قصتهم وش خاصة عندك كلير هي من تركت راكون سيتي، هربت من راكون سيتي تشتغل صحفية حتى تفضح الحكومة وتفضح الفساد. فهي أصلا دورها
يعني إجباري تكون موجودة بالتاسع. حسن، يعني مثل ما قلت لك تكون إضافة كلير بالتاسع، ممكن يجيبون قصتها ويا شخصية ناتاليا، أو هي أليكس ويسكر. لما تلتقي ويا ليون بمشهد معين، وراها تفترق من عند ليون، تلتقي بشخصية تخص قصة ثانية تكون لها بشكل منفصل داخل راكون سيتي، تخص أليكس ويسكر. هذا الشيء راح يكون رهيب، وهمتين تنتهي قصتهم بالإضافة وما يكون لها دور كبير بالمستقبل، وتكون الإضافة باسم ريفيليشن. فاحنا لما نشوف ريفيليشن راح نعرف انه هاي الإضافة تخص كلير. نفس الشيء جيل مثلا. بس جيل يعني هي ما عندها مشكلة فساد حكومة داخل راكون سيتي، فلذلك جيل ممكن تكون تتعاون ويا كريس، فراح نشوف نهايتها هي وكريس بالجزء الخاص بالبي اس اس اي. حسن، هذا الفساد اللي في فساد البي اس اس اي هذا راح يكون الجزء اللي ما بعد التاسع 100%. يعني هذا الشيء راح يكون توجه اكيد من عندهم، لان تركيز كابكوم على تفاصيل الجندي المتحول هذا شيء مو عبث. يعني حتى اذا تشوف اكو قناة اسمها سليبر سلوب، اللي هو ياخذ الكاميرا يحركها خارج المشاهد السينمائية، اذا تعرفه. يعني خليك اكتب اسم القناة اذا ما تعرفه. هذا اسمه سليبي سلايدز. حسن، شوف هالقناة، هذا اللي ياخذ الكاميرا ويحركها داخل المشاهد، هذا قناته مختصة بهذه الأشياء. شوف المقطع الخاص بريزيدنت ايفل 8، إذا تشوف نهاية المشهد الأخير لما أكو مجموعة جنود من البي اس اس اي، تخيل كل الجنود، مو بس الجندي اللي داخل طيارة كريس، حتى الجندي اللي قاتل لما ندخل الكاميرا داخل الخوذة كان جندي متحول، مو جندي عادي. يعني كابكم تفاصيلها حتى الأشياء اللي ما نشوفها. الجندي اللي قاتل بشكل بعيد عن الكاميرا اللي داخله هو نموذج أو يسموه موديل شخصية الجندي المتحول. يعني هذا الشيء كابكم أبدا مو عبث مسويته. فهذا تركيز زيادة على نقطة كريس والبي اس اس اي.
حسن، هي البي اس اس اي مجرد منظمة. يعني انت مثل ما جاي تقول شلون امبريلا صارت منظمة فاسدة، او شلون الحكومة الامريكية بذاتها صارت فاسدة، بما انه الها اطراف دولية، اطراف سياسية داخلها، ويديرها اكثر من شخصيات. وهي قوة عسكرية، هي قوة مبنية على دمار مبنية على دمار امبريلا. وهم اصلا شغلهم بالاسلحة البيولوجية، يقاتلون الاسلحة البيولوجية. يعني عندهم وصول لكل شيء يخليهم فاسد. بالضبط، هو هذا الشيء اللي ناويته كابكوم. لازم تخلص كل شيء يخص الماضي حتى تنتقل للمستقبل. كابكوم كثير غامضة عنها، حتى في الثامن ما جابوا سيرتها. كونكشن هم نفسهم اللي نقلوا ايفلين. وكلش طبيعي تكون كونكشن ان هي مرتبطة بالبي اس اس اي. يعني هذا الشيء عادي كلش ارتباطهم بالبي اس اس اي وارتباطهم بكونكشن، لان هذا الشخصية اللي يسموه براندون بيلي ممكن يكون هو اساس الفساد بالقصة. بالضبط، هم البي اس اس اي. ليش ارسلوا جنود متحولين يقاتلون العفن او يقاتلون ميراندا؟ وليش كانوا ما يريدون كريس يتدخل؟
هاي الأشياء كلها تربط البي اس اس اي وذا كونكشن بخانة واحدة. وهماتين حسن عندك المنظمة الثالثة اللي هي رايفلز كومباني، هاي شكلهم راح تكون بعيدة يرجعوها للقصة. هي هالسوالف ما تبين، يعني احتمال نشوف داخل لعبة بالجزء التاسع، احتمال نشوف نوتات ملاحظات عن مشاكل بي اس اس اي اللي صارت بآخر سنوات. وهاي الأشياء هماتين يعني مهمة، من خلالها راح نعرف نقدر نتوقع أبعد من هيك. والشيء الوحيد اللي هلا والله عليكم السلام صابر، جيت بآخر دقيقة بالبث. بعد ما ختمنا اللعبة طلعت النهاية صدمة. النهاية صدمة وخلتني أعيد التفكير بالقصة كاملة، مو بس المشهد الأخير. طبعا إذا تتخيل التريلر اللي راح يكون للجزء اللي ما بعد التاسع، هذا الجزء بالذات راح يكون كريس أول شخصية نشوفها، أول شخصية نشوفها بالتريلر. صابر هم قبل شوي حكيت انه منظمة كونكشن هم نفسهم البي اس اس اي، او على الاقل الراس الكبير داخل البي اس اس اي
هو اللي مرتبط بذا كونكشن. لا صابر، بعيدة بعيدة، 2036 بعيدة. سنة 2027، قصدي 2026 راح نشوف الجزء التاسع. نهاية السنة احتمال نشوف الإضافات، والإضافات تكون بسنة الإضافات، وراح يعلنون على ريميكات منها سنة 2029. راح نشوف الجزء العاشر اللي هو راح يكون ختامية الأحداث الحالية كلها. يعني هم عندهم 3 ريميكات، يعني هذا بشكل أكيد راح تكون 3 سنوات من الريميكات، اللي هو الأول بعد كود فيرونيكا وبعد الزيرو. هو الجزء العاشر هذا لازم يخلصون الريميكات قبل ما يصدر. صابر انت قبل شوية تحكي ويا حسن على كنت احكي مع حسن على ريفيليشن، وقلت له تخيل يكون ريفيليشن قصة كلير تكون إضافة للتاسع، تكون إضافة التاسع اسمها ريفيليشن، وتكون قصة كلير وأليكس ويسكر، ويكون لقاهم داخل راكون سيتي. لأن حاليا كابكوم أبدا ما عندهم، يعني إذا نقول كل سنة لعبة، كل سنة جزء، ف يا اما يتخلون عن الريفيليشن على مود الريميكات، يا اما تكون الريفيليشن الخاص بكلير داخل التاسع، وتكون على شكل اضافة. يعني بالضبط هو انا كنيشي مخرج ريفيليشن، هاي الشغلة يعني هي اللي خلتني متأكد.
لا صعب الإضافات بهالأيام يعني تغطي لعبة كاملة بشكل طبيعي. الإضافة ممكن تكون أي شيء، المهم داخل عالم اللعبة. والأساس موجود اللي هو راكون سيتي. يعني ليش أليكس ويسكر ما ترجع لأصلها اللي هي راكون سيتي؟ كل شيء بدأ من راكون سيتي. مشروع ويسكر بدأ من راكون سيتي، ليش ما ينتهي براكون سيتي؟ يعني ممكن نقدر نقول كلير واحد من المشاهد تلتقي ويا ليون داخل راكون سيتي، وبعدها تقول أنا عندي شغل معين أسويه براكون سيتي، وتنفصل عن ليون. هذا الشيء نشوفه بإضافة إنه بعد ما كلير انفصلت عن ليون داخل راكون سيتي، تلتقي بشخصية ناتاليا، وهي ما تكون تعرف إنه هي مثلا أليكس. وبعدها تبدأ أحداث بشكل معين وتنكشف، ويبدأ الفيلم الهندي بيناتهم، وكل شيء ممكن. صابر، ما هم كلهم صابر وحسن، هم كلهم أساسهم مدينة راكون. حتى أليكس ويسكر أساسها بدايتها كل شيء يرجع لراكون سيتي. فإذا مو لقاهم والحبكة الدرامية تجمعهم براكون سيتي، فهذا أكثر شيء منطقي بالقصة. كلامك حرفيا عبارة عن separate ways to. يعني قصدي لقاهم، يعني نتأكد إنه كلير موجودة. يعني أنت يعني فجأة قال لك إضافة كلير داخل راكون سيتي واسمها ريفيليشن، على أي أساس كلير موجودة؟ إحنا ما شفناها بالقصة. فإذا شفناها بالقصة، فخلص بعد راح يكون شيء منطقي. هي حسن أدري يعني جت، لأن هي النهاية أتوقع ريفليشن كانت فيها نهايتين. النهاية الأصلية الكانون إنه هي أليكس ويسكر استحوذت على ناتاليا.
وطبعا هذا كلامي ما أتوقع أكو أحد متوقعه. يعني هذا النظرية اللي هسه حكيتها هاي هبد صافي. بس اكو اساسات اللي هي الافكار اللي انا اتبناها. بالضبط حسن، هي على مبدأ انه كل شيء يخص هذه الشخصيات اساسا موجود براكون سيتي. فاذا كان الجزء التاسع هو تقفيل ملفات راكون سيتي، لازم تكون الشخصيات اللي كلها مرتبطة براكون سيتي تجتمع بهذا الجزء وتكون نهايتها بهذا الجزء. صابر قصص ريزنت ايفل ما تكون يعني مبنية على اساس قديم. يعني مثلا قصة الجزء الرابع ما كانت موجودة إلا لحظة كتابتها. يعني ما كان الكاتب أو كابكوم مقررة إنه هي من الجزء الثاني هي راح تسوي فلان شغلة بالجزء السادس، أو مش فلان شغلة بالجزء الرابع. فهم يبنون الجزء بناء على الأجزاء السابقة، ويحاولون يشوفون مدخل للور. يعني ما يكون اللور هو من الجزء الأول، والجزء الأول يعطيك أشياء للمستقبل، ما عدا الأجزاء الجديدة اللي هو مثلا الثامن لما أعطاك قصة الفساد البي اس اس اي. ليش أعطاك أساس الفساد البي اس اس اي؟ لأن هذا راح يكون لور مستقبلي، ما يكون شيء للماضي. يعني شلون لما شفنا بالجزء الرابع الريميك شفنا قصة الأمبر، ليش ما كان موجود بالرابع الريميك، قصدي بالرابع الكلاسيك؟ لأن هذا هدف من عندهم إن هم هذا الشيء يتم استخدامه بالمستقبل. يعني بدل ما يجيب لك قصة بالمستقبل ويقول لك الأمبر اللي خذاه من الرابع بس هو ما موجود بالرابع الكلاسيك. حسن قصد الثامن انه هو ارتباطه بقصة كريس، يعني تم بناء اساس. بما انه الاساس موجود فيقدرون يبنون عليه قصة. وحسن تقدر تقول السابع قصة قصة أليسا أشكروفت. هذا الشيء هو يعني هذا الشيء ناكانيشي بحد ذاته هو اللي حط هذه الملاحظة أو النوتة اللي مكتوب بها اسم أليسا أشكروفت. وهذا يسموه يعني أساس للمستقبل.
فلما نلعب التاسع نرجع للسابع ونفهم الملاحظة، فهذه راح تكون هذا اللي يسمى لور، عكس الأجزاء القديمة يعني الثاني والثالث والرابع. التجهيزات للمستقبل تكون أقل، لأن اللعبة تنبني حسب الحاجة. قصة الجزء موجود حسب الحاجة، يعني مثل كود فيرونيكا. لما دخلت قصة كود فيرونيكا، هي ما كان هم ناويين يشتغلون كود فيرونيكا وقصتها قبل يعني عند كتابة الجزء الثاني هم ما كانوا مقررين انه اكو شيء اسمه كود فيرونيكا، فلذلك لما وصلوا احتاجوا يشتغلون على كود فيرونيكا، هم رجعوا سووا باك تراك للقصة بدون ما يكون اساسات الكود فيرونيكا بالثاني. جملة انهم كاتبين ما زال الناجون يعانون، لا ما حد ركز فيها وقتها، بس لما تم الاعلان عن التوزع وكلام نكنيشي بقى لها معنى. حسن هو هذا الشيء اللي يتسمى لور، هذا بالضبط معنى اللور، كلمة لور. بالضبط صابر. بس من الجزء السابع صار الشغل بناء للمستقبل، يعني ما يحتاج يشوفون قديم، هم يبنون من الجزء السابع، بنوا للثامن، والسابع قدم للتاسع، والثامن قدم للعاشر، قدم محتوى. السابع شفنا بيه تقديم أليسا أشكروفت، انه هي شخصية موجودة بالقصة بعالم القصة. والثامن شفنا فساد البي اس اس اي وتقديم للقصة. وحتى الرابع ريميك، قدم الامبر وجثة كراوزر، قدمها للأجزاء المستقبلية. ممكن نشوف كود فيرونيكا ريميك، راح نشوف شيء جديد، يقدم قصة، يقدم شيء إضافي لقصة ويسكر. حسن الناجين من راكون، يعني هم حتى اكو اشخاص، لان هو الوباء استمر يعني فترة، هو الوباء استمر فترة طويلة داخل راكون سيتي، فممكن الناجين يقصد بيها كل المدنيين اللي قدروا يهربون من راكون سيتي خلال فترة الشهر اللي صار بيها الوباء. يعني مثلا صحفيين، شرطة، لاجئين، قبل ما يصير عليهم الحظر قدروا يهربون. فأكو ناس تركت عائلتهم وهربت، فذولا يعانون انهم عائلتهم موجودة براكون سيتي، وسمعوا اخبار انه المدينة تم محوها، فيعني هذا عائلتهم خلصت. وهذا كله يعتبر داخل مفهوم الناجين.
مو بس الأبطال. هل اختلافات الريميك نتائجها تبني أحداث الأجزاء الرئيسية الجديدة؟ صابر، هو سؤال هذا جوابه أكيد. يعني هو ليش يعطيك اختلاف وتغيير؟ لأي سبب؟ على مود يقول لك إنه الكانون حاليا هو الريميك. يعني حاليا لما يجي ويسكر وتجي ايدا وونغ شنو سوت بالامبر وشنو سوى ويسكر بجثة جثة كراوزر. هذا الشيء ما راح يرجعون للكلاسيك. الكلاسيك صار فيلر، تقدر تعتبره فيلر وغير موجود بالقصة. الكلاسيك خلص. الثاني، الجزء الثاني صار فيلر. الكلاسيك الثالث صار فيلر. كود فيرونيكا اكيد صار فيلر، ما تقدر تعتمد عليه بالقصة بشكل كامل، لأنه راح يكون شيء جديد. لما يعلن انه اي جزء ريميك هو راح يكون هو الريميك، هو الكانون او هو الاساس. الكلاسيك يبقى انه هو الاشياء اللي ما تغيرت. اي شيء موجود ما تغير او ما تم التعديل عليه نقدر نعتبره كانون بالكلاسيك. بس اي شيء تم تغييره خلاص يعني ما يحتاج. لا صابر، الريميك هو اساس القصة الجديدة. اي شيء يخص القصة الريميك اولوية عن الكلاسيك. بالضبط حسن. يعني اذا شفنا نيكولاي موجود بالقصة فما راح يكون انه هو نيكولاي الكلاسيك، راح يكون نيكولاي الريميك. ما راح يكون. وحتى عندك شو اسمه هذا الثاني، كارلوس راح يكون كارلوس الريميك، ما راح يكون كارلوس الكلاسيك. الخامس والتاسع ماكو خامس. الخامس مستحيل يكون له ريميك. والتاسع بصورة عامة يعني هو جزء كامل. يعني أي تغيير ما راح يأثر على القصة. أي شيء يصير داخل، يعني أي شيء يخص ويسكر داخل الخامس ما راح يأثر على القصة، إلا إذا كان ويسكر بالنهاية يعيش مثلا، وهذا شيء من المستحيل. لا صعب. الأنبر هذا اختصاص أيده. فاحتمال نشوف عودة ويسكر، فراح تكون أيدا موجودة، وراح يكون قصة الأنبر وجثة كراوزر راح يكون لها علاقة بالجزء
بجزء عودة ويسكر، ما راح يكون له علاقة بالخامس. حسن هو التريلر الثاني راح يحدد كل شيء. يعني عندك التريلر الثاني جد ما تحكي بيه هو راح يكون الأساس. لا صابر، ما حصل الأنبر. الأنبر اللي هو اللاس بلاغاس الخام، الأصل الأساس، بدون ما يكون لاس بلاغاس مطور، اللي هو لاس بلاغاس القديم. كراوزر يعتبر لاس بلاغاس مطور. لذلك هو حصل عينة مطورة الأقوى تطوير، أعلى مستوى وأحدث إصدار من اللاس بلاغاس. أيضا حصلت الإصدار الأول القديم الأصلي من لاس بلاغاس. فأنت تقدر تقول إنه ويسكر حصل نتيجة جاهزة كاملة، وأيضا حصلت نتيجة قابلة للتطوير. لا صابر، صعبة هاي. لو يقدر يسويها كان ما لحق على ما لحق على الأنبر. لأن هو مثلا يقدر ياخذ أي جندي غير كراوزر، أي عينة، أي نوع لاس بلاغاس موجود، ويسوي له شيء عكسي من البداية. ما يحتاج ياخذ الأنبر، بس اللي حصله عند كراوزر مميز. بالضبط صابر. يا هو أندر شغلتين، الشيء الأصلي الخام، والشيء المطور بشكل نادر. خذ راحتك حسن، انت من اهل الخير.
وانا هماتين اشوفكم على خير. لا صابر، اختلف وياك. ليون اللي هو نقطة البيع، يعني حاليا ليون هو اللي راح يقفل البيع المسبق، اللي هو البري اوردر، الطلب المسبق. يعني جريس واحدها مو كافية، تسويقها مو كافي، وحتى لو اعلنوا هسه الطلب المسبق يعني مجرد بس عشاق السلسلة الأصليين ممكن يطلبون. إذا ما يتأكد ليون وجوده بس بالتاسع بشكل أو بآخر، فكابكوم ضيعت فرصتها. فالمبيعات أهم من السرية، فهم مستعدين يحرقون وجود ليون على أنهم يضيعون مبيعات. الله صابر، اشوفك على خير. يعطيك العافية على الحضور. والله سوالف ما تنمل، بس صار لي 4 ساعات. صار لي 1.5 ساعة مخلص اللعبة جاي سولف. مع السلامة.